in ka duba za ka ga cewa withdrawal ne 10,000 ya shigo successfully a cikin account nawa. Wani idan na yi navigation na koma a cikin website ɗin za ka ga cewa kai tsaye ga withdrawal history nan wanda ya yi successfully. A cikin wannan website na cire kuɗi at least sama da 50,000 a cikin wannan website, wanda a cikin wannan kaɗai account nawa idan ka duba za ka ga cewa na withdrawal 34,000, wanda a cikin ɗayan account nawa kuma shi ma at least ina samun kuɗi a yanzu haka, wanda a cikin wannan bidiyon zan yi mana bayani step by step akan wannan website, duk da yake already na riga na taɓa yin bidiyo a kanta. So da zan zo na inda na akan my product, so kai za ka ga cewa ga ainihin mashin ɗin da nake amfani da shi na wanda na yi renting, wanda at least kullum yana bani kusan 1.3 a kowace rana, wanda it is my daily profit, wanda a cikin wannan bidiyon duka dai zai maka bayani step by step game da wannan platform da kuma yadda yake yin aiki. Tun farko na gaya muku dai cewa wannan platform ne da zai daɗe sosai, saboda long term project ne, kuma platform ne da za a samu kuɗi sosai a cikin shi. A cikin bidiyon da ya gabata na nuna cewa za ka iya farawa da naira 100 kacal ka samu kuɗi a cikin wannan platform, wanda kuma har yanzu yana aiki. So a cikin wannan bidiyon ma zan yi mana sharing na wasu simple steps wanda dama ce gaskiya ga duk wanda zai iya jonawa domin samun kuɗi da shi, zai iya jonawa a daidai wannan lokacin. Domin a yanzu ma sun sake hidda sabon series, wanda shi ma wannan series za ka iya farawa da 4,000 kacal kamar yadda na faɗa a can baya a yan series. Yanzu su ma sun fito da wani series wanda za ka iya farawa da 4,000 kacal kuma kana samun kuɗi da shi over and over again. Kamar yadda na gaya muku, irin waɗannan platforms ɗin suna daɗewa sosai, ana samun amfani da su. Musamman irin wannan platform ɗin akwai hanyoyi da dama waɗanda ake samun kuɗi da shi, waɗanda kai tsaye za ku fahimce ni insha Allah idan kun riga kun jona wannan ainihin platform ɗin na Btmining. Domin kuwa a yanzu haka ma sun fito da wani rank event wanda zuwa wani lokaci sukan fito dama da irin wannan tsarukan, wanda daga kwanan wata kaza zuwa kaza duk wanda kila ya fi saura inviting ko ya fi saura yin kaza za a ba shi wata kyauta. To yanzu ma sun fito da wani lucky draw, wanda lucky draw ɗin duk wanda ya fi inviting daga cikin mutane 5 za a zaɓi mutane 5 cikinsu za a ba kowa damar lucky draw. Wannan lucky draw ɗin yana da matuƙar muhimmanci, domin kuwa idan za mu shiga a cikin lucky draw ɗin kamar haka, za ku ga cewa mafi ƙarancin abin da za ka iya winning a cikin shi ne 500, amma za ka iya samun 10,000, za ka iya samun 16,000, za ka ma iya samun mashin wanda ya kai kimanin na 6,000, ma'ana wanda zai riƙa baka daily income ba tare da ka yi investment ba. So wannan it is huge opportunity ga wanda yake so ya jona, zai iya jonawa. Kuma tsakanin ma 27 na wannan wata 28 na wannan wata idan ka yi inviting na mutum ɗaya investing za ka samu kyautar 5,000, wanda shi ma koda kuwa na 4,000 za ka samu kyautar 5,000 a cikin wannan platform ɗin, wanda kuma wannan platform ne gaskiya da yake aiki sosai. Akwai abubuwa da dama. Mu koma magana akan fund. A can baya na magana akan cewa fund za ka iya farawa da naira 100, wanda har yanzu akwai wannan tsarin. To amma yanzu sun sake fitowa da wani tsari wanda at least yana farawa da 16,000, wanda nan 16,000 ɗin cikin kwana 15 za ka samu doubling na wannan abin da ka saka ɗin. Kuma wannan platform ɗin zai kai wannan lokacin har ma ya wuce shi. So ina ga gaskiya wannan dama ce ga duk wanda yake son zai iya farawa, ya fara da wannan ainihin platform ɗin, saboda gaskiya dukkan hasashe na nuna cewa ma wannan platform ɗin zai daɗe fi da wannan lokacin, saboda suna da tsari mai kyau. So abin da shi ne idan muka zo muka danna akan fund kamar haka, kai tsaye za ku ga cewa ya ainihin wuce da mu ya kama wannan fuskar. So idan ka duba za ka ga fund 16, wanda shi ne za ka iya farawa da 16,000, za ka ga cewa abin da za ka samu a cikin kwanaki 15 shi ne 32,000, wanda 16,000 za ka iya farawa da shi. Idan ka duba akwai na 56,000, wanda za ka samu 120 da wani abu idan ka fara da shi. So kowanne kake da dama za ka iya farawa a cikin kwanaki 15 za ka samu wannan, kuma kai withdrawal na kuɗinka lafiya lau ba tare da ɓata lokaci ba. So ina ga wannan dama ce da mutum zai amfani da shi. Kawai duk wanda ka danna za ka ga ya kawo maka ainihin bayani kamar haka. Idan ka duba na wannan 16,000 za ka iya farawa da 16,000, kuma ga abin da za ka iya samu a cikin shi ainihin ta hanyar recharge. Kuma wannan dole ya kasance ta recharge, ma'ana ko da kana da balance ɗin a cikin balance wallet, so ba za ka yi amfani da shi ba, sai dai ka yi withdrawing ɗin su ka sake recharge sa'annan ka yi amfani da su. Saɓanin wancan na fund wanda za ka iya farawa da naira 100, wanda shi za ka iya farawa da balance ɗin da ke cikin account naka. So idan ka duba a nan, idan muka koma akan product muka danna shi, za ka ga cewa ga ainihin yan series nan, wanda yan series ɗin nan idan ka duba shi kuma yana farawa da 4,000. 4,000 to abu ne mai sauƙi wanda za ka iya farawa da shi na 4,000 ɗin idan
ba ku manta ba a can baya ma sun saka shi suka cire shi, so yanzu ma sun sake dawo da shi, za ka iya farawa da shi. Idan ka duba za ka ga wasu an yi sold out ɗinsu, akwai kuma na ainihin farashi daban-daban. So za ka iya farawa da wanda ƙila baka da 16,000, za ka iya farawa da wannan na ainihin 4,000, kuma insha Allahu za ka ji daɗin amfani da shi. Wanda kuma idan already kana da balance a cikin account naka, so kai tsaye za ka iya komawa a cikin funds ɗin, bayan ka danna akan funds a gefe za ka ga inda aka saka balance fund. So a can sama in ka danna akan wannan balance fund ɗin, kai tsaye zai kawo maka ta inda za ka iya farawa da naira 100 kacal, wanda shi kuma cycle ɗin yana farawa daga kwana 3 ma. Ta kwana 3 ma za ka iya fara withdraw, sai dai gwargwadon iya adadin abin da ka saka, gwargwadon iya profit ɗin da za ka samu a cikin shi. So kun ga wannan dama ce sosai da mutum zai yi amfani da ita gaskiya domin ya fara samu a cikin wannan platform ɗin. So sa'annan kuma kamar yadda na gaya muku cewa yanda yake aiki shine idan ka yi investment a cikin kamar yan series ɗin nan, so shi akwai buƙatar kullum sai ka shigo ka yi claiming na reward naka. Misali idan muka danna akan nan, muka zo muka danna akan my product, so kai tsaye za ka ga ya buɗe min mashin nawa kamar haka, wanda zan danna akan receipt. In na danna akan receipt ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za ku ga cewa ainihin total abin da nake da shi gashi nan, kuma kwana nawa ya yi remaining cycle ɗin shi ya ƙare. So wanda idan ka duba a cikin na samu kusan 20,000 da shi ma a yanzu haka kai tsaye wannan mashin ɗin, banda wanda suka yi expiring. So kana danna receipt za ka ga ka yi receiving successfully. So abin da za ka yi shine kawai in ka koma ka danna akan wallet, misali kamar haka, in ka danna akan wallet za ka ga cewa ainihin balance da kake da shi. So idan ka duba za ka ga cewa yanzu akwai 5,000 a cikin ma, da kuma total withdrawal da na yi sama da na 34,000 duka a cikin wannan platform ɗin akan wannan product ɗin, wanda da zan yi sign out in koma a cikin ɗayan account nawa, misali kamar haka. So in na zo na yi ainihin danna akan ainihin profile nawa kamar haka, na danna akan my product, so kai tsaye shi ma za ka ga product ɗina gashi kamar haka. Idan na danna receiving za ku ga cewa automatically ya yi receiving, za ku ga 1,2. So idan na yi back na danna akan wallet za ku ga cewa ga ainihin total withdraw nan da na yi da kuma balance nawa nan, at least a yanzu haka akwai ainihin 10K a ciki. Wanda bayan dukkanin waɗannan, ga wanda yake ainihin ya kasance ya kai manaja nasu, so kai tsaye akwai monthly salary wanda at least kusan 300,000 da suke ba mutum duka wata, wanda ya kai ainihin matsayi na manaja a cikin wannan kamfanin, wanda wannan dama ce sosai gaskiya wadda mutum zai iya amfani da ita. Saboda haka idan kana buƙatar register za ka iya register kai tsaye, ka yi deposit ka fara amfani da shi. Idan baka san yadda za ka yi ba kuma za ka iya sanar da ni ta WhatsApp, zan iya guiding naka akan yadda za ka register a cikin wannan platform, wanda insha Allahu za a ci alkhairi a cikin shi sosai. Ina ganin dai idan mutum yana da damar investment a cikin sauran platforms, so gaskiya da ka yi a cikin sauran gara ka zo ka yi a cikin wannan, domin akwai value da za ka samu sosai daga ciki. Domin ko duk da event da suke yawan launching a cikin platform yana da bambanci da saura. Akai-akai suna yin launching na event wanda za ka ga double invitation reward, za a ƙara maka reward idan ka yi inviting, wanda dukkan wannan suna yi ne kawai don su kyautata ma ainihin waɗanda suke amfani da wannan platforms nasu. So gaskiya mutum zai iya jona shi. Sai abu ɗaya wanda ban nuna mana ba a cikin bidiyon da ya gabata shine yadda ake yin withdraw. So kai tsaye a cikin wannan bidiyon zan nuna yadda ake yin withdraw ba tare da ɓata lokaci ba. So wannan bidiyon da zan nuna mana yanzu na riga already na yi recording ɗin shi tun lokacin da zan yi withdraw, wanda ba za ku ga balance nawa ya kai 10,000 bayan na receiving kamar haka a cikin wannan ainihin recording ɗin. Misali kamar haka za ku ga ya kai 10,000 da ainihin 800 balance nawa. So wanda ba wancan balance da na nuna a farko ba. So wannan bidiyon tun na yi shi ba yau ba, wancan kuma wanda na nuna a farkon bidiyo balance ina ne na yau. So don haka zan nuna mana yadda na yi withdraw bayan na receiving, sai yanzu na danna akan wallet, wanda kai tsaye za ku ga balance ɗin gashi nan 10,000 da ainihin 800. So abin da zan yi shine sai in danna akan withdraw. Bayan na danna akan withdraw, wanda already a bidiyon da ya gabata na mana yadda za ka yi bayan na account, wanda ga account nawa nan already ya bayyana. So abin da za a yi shine kawai zan zo in saka ainihin amount ɗin da zan yi withdraw, wanda in this case shine 10,000 da ainihin 800. So bayan na kammala saka ainihin amount, kawai zan danna akan withdraw. So za ku ga an yi receiving na request successfully. So don haka an saka withdrawal request nawa. So abin da yake faruwa shine withdrawal nasu yakan ɗauki 24 hours kamin ya shigo, amma
dole zai withdrawal naka zai shigo, sabida tun farkon platform ɗin haka tsarin nashi yake, dole sai sun kai 24 hours sa'annan kuɗin za su shigo. So idan muka danna akan phone record muka danna akan withdraw, za ku ga cewa ga withdraw record ɗinmu nan na 10,800 ya bayyana a nan, wanda sai muka jira ainihin bayan 24 hours kuɗin sun shigo a cikin account successfully. So yanda yake aiki kenan, gaskiya duk wanda zai investment zai iya fara shi idan har yana da ra'ayin investment a ciki, saboda platform ne wanda zai daɗe sosai ana amfani da shi. Saboda haka idan kana da ra'ayi za ka iya fara investment da shi. Wannan platform ɗin yana da kyau sosai. So kuma dukkan wanda ya yi amfani da ainihin referral code nawa, ma'ana wanda ya yi amfani da link nawa ya register ya yi investment, so insha Allahu akwai kyautan da zai iya samu daga wurina ni karan kaina. So kun ga ko ta nan mutum ya rage wani abu kenan, banda ainihin daily profit da zai riƙa samu a ciki. So wani lokacin babban abin da ya sa mutanenmu suke daɗewa ba su samun kuɗi online, mafi yawa suna ɗauka cewa dole sai abin da ya zo for free za ka yi ka samu kuɗi. So a yanzu samun kuɗi online gaskiya ba haka ba ne. So akwai buƙatar mafi yawa dole ka yi investment, in ma na kuɗinka in ma na lokacinka. So dole sai ka yi investment sa'annan wannan lokacin za ka iya samun kuɗi a online. Ba ina nufin dole ba, akwai hanyoyin da ake samu for free amma dai 'yan ƙalilan ne. 'Yan ƙalilan ne gaskiya. So saboda haka wanda yake ganin zai iya farawa so sai ya register ya yi ainihin deposit ko ya yi min magana ta WhatsApp sai in yi guiding ɗin shi akan yanda ake yin lamarin. Na gode sosai, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.